ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഉത്കൽ ദിവസ് ഓർ ഉത്കല ദിഭാഷ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ 1st April എവറി ഇയർ. എല്ലാ വർഷവും 1st April ഉത്കൽ ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉതാക്കാല ദിഭാഷ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഉത്കൽ ദിവസ് ഓർ Utakala Dibasha is celebrated on April 1st every year to remember the formation of the Odisha state after a struggle to be recognized as an independent state. Under the British rule, Odisha was part of the Bengal Presidency, which consisted of present-day Bihar, West Bengal and Odisha. The state celebrates the day with a restricted holiday. The new province of Odisha was formed after people's continued struggle, which finally paid off on April 1, 1936. Sir John Hubback was the first governor of the state. Notable leaders from that movement are Utkala Gauraba, Madhusudan Das, Utkala Mani, Gopabandhu Das, Fakir Mohan Senapati, Pandita Nilakanta Das and many others. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹിസ്റ്റോറിയൻ മൈന സ്വാമി ടു റിസീവ് ഉഗാഡി അവാർഡ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയനായ മൈന സ്വാമിക്ക് ഉഗാഡി അവാർഡ് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് റിനൗണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് Maina Swami will be honored with the prestigious Ugadi Award for his outstanding contributions to historical research and social service. The award, which includes the Kalaratna title, Hamsa Medal, a certificate of appreciation and a cash prize, will be presented by Chief Minister N. Chandrababu Naidu at the Ugadi award ceremony at Tummalapalli Kalakshetram in Vijayawada. Meanwhile, Maina Swami has made significant contributions to epigraphic research, particularly on the Vijayanagara Empire and Lepakshi Veerabhadra temple complex. His efforts have brought over 100 previously unknown inscriptions to public attention, deciphering them in Telugu, Kannada and Sanskrit. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെൻറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് നിധി തിവാരി ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദീസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. നിധി തിവാരി ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസർ നിധി തിവാരി ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് Prime Minister Modi's private secretary. Nidhi Tiwari has previously worked in the Prime Minister's office as the Deputy Secretary since November 2022. Earlier, she was working as the Under Secretary at Ministry of External Affairs, Disarmament and International Security Affairs Division. According to the memorandum issued by the Department of Personnel and Training on March 29, the Appointments Committee of the Cabinet has approved Tiwari's appointment with immediate effect. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. അനാഹത് സിംഗ് ക്ലിഞ്ചസ് JSW ഇന്ത്യൻ ഓപ്പൺ സ്ക്വാഷ് വുമൺസ് ടൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ അനാഹത് സിംഗ് JSW ഇന്ത്യൻ ഓപ്പൺ സ്ക്വാഷ് വുമൺസ് ടൈറ്റിൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇന്ത്യാസ് വിമൻസ് നമ്പർ 1 സ്ക്വാഷ് പ്ലെയർ അനാഹത് സിംഗ് ബ്രഷ്ഡ് അസൈഡ് ഹെലൻ താങ് ഓഫ് ഹോങ്കോങ് in the final to clinch the JSW India Open title. This is the 17-year-old Anahat's 6th title on the bounce and 11th in the total, and she won it quite easily 3-0, 11-9, 11-5, 11-8. The win gave Anahat 300 ranking points. In the men's singles final, India's Abhay Singh fought well against Egyptian Karim El Torki but went down 1-3, 10-11, 4-11, 11-7, 10-12. Karim clinched a tight first set after he rattled off the next with a relative ease. The victory gave Karim 500 ranking points.
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റീ ഇഷ്യൂ 36,000 crore rupees in government securities on April 4, 2025. The Government of India, in collaboration with the Reserve Bank of India, has announced a re-issuance of the two government securities through a price-based auction scheduled for April 4, 2025. This move reflects the government's ongoing efforts to manage public debt efficiently while promoting transparency in the financial markets. The auction will include the 6.64% government security 2027 for a notified amount of 6,000 crore rupees and the 6.79% government security 2034 for 30,000 crore rupees. Additionally, the government can accept up to 2,000 crore rupees in extra subscriptions for each security, underscoring its flexibility in meeting funding requirements. The auction will be conducted electronically through RBI's core banking solution platform eKuber. These securities will also be eligible for when issued trading under RBI guidelines, enabling market participants to trade them before their issuance date. This mechanism enhances liquidity and provides investors with greater flexibility. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. SBI's CS ഷെട്ടി ഇലക്റ്റഡ് ആസ് എ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Challa Srinivasu Setty, chairman of the State Bank of India, has been elected as the new chairman of the Indian Banks Association. The decision was made during Indian Banks Association's managing committee meeting held on March 28, 2025. Setty will lead the association until the next annual general meeting representing the interests of India's banking sector. Setty replaces Sunil Mehta in this critical function with more than 35 years of banking experience under his belt. Beginning as a probationary officer at State Bank of India in 1988, Setty assumed several leadership positions across the bank, such as leading international banking, global markets and technology verticals. The Indian Banks Associations also elected 3 deputy chairmen to assist Setty in his role. Manimekhalai, Union Bank of India's Managing Director and CEO Swaroop Kumar Saha, MD and CEO of Punjab National Bank, and Madhav Nair, country head and India CEO of Bank of Bahrain and Kuwait, were elected as deputy chairman. Besides, B. Ramesh Babu, MD and CEO Karur Vaishya Bank, was appointed as the honorary secretary to offer administrative assistance to the association. The Indian Bankers Association plays a crucial role in advocating for policy changes, ensuring bank coordination and solving essential issues like digital transformation and financial inclusion. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഗെറ്റ്സ് ബോർഡ് അപ്രൂവൽ ടു റേസ് 5,500 crore rupees. അപ്പം മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന് ബോർഡ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് 5,500 കോടി രൂപ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് എ മേജർ ഫണ്ട് റേസിംഗ് പ്രോഗ്രാം. The board of the company has sanctioned a proposal to raise up to 5,500 crore rupees by issuing redeemable non-convertible debentures. This was decided in a board meeting conducted on March 29, 2025 with a strategic initiative to increase its capital and aid future growth. The approved non-convertible debenture issue can be carried out through private placements or public issues in one or more tranches during the financial year 2025-26. This provides Manappuram Finance with the flexibility to tailor its fundraising approach based on market conditions and investor interest. Established in 1949, Manappuram Finance has emerged as a prominent player in the gold loan industry, providing a variety of financial products and services such as microfinance, vehicle finance and housing finance, with more than 5,357 branches spread throughout India and over 6.59 million customers. The organization has established a strong presence in the financial markets.
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യാസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് JP Morgan റോൾ ഔട്ട് എനി ടൈം ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ക്ലയൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആക്സിസ് ബാങ്കും JP Morganനും എനി ടൈം ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇന്ത്യാസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഹാസ് പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് JP Morgan ടു ഓഫർ റിയൽ ടൈം US ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് to commercial clients in the country, facilitated by Kinexys, the US-based lenders, blockchain and digital assets unit. This is the first instance where an Indian company will have the flexibility to make or receive dollar payments at any time, JP Morgan said. Axis Bank will deliver 24/7 dollar clearing capability for clients out of Gujarat International Finance Tech City or GIFT City, an international financial services center. The collaboration with Kinexys will offer significant value to clients by streamlining payments, unlocking liquidity, and adding further optionality on cross-border payments. Currently, companies can make cross-border payments that are settled on the same day. Naveen Miliala, global co-head of Kinexys, illustrated the anytime payment capability by saying that Indian companies can now make dollar payments to Middle Eastern clients on Sundays, which are standard working days in that region. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് സർജ് ടു എ റെക്കോർഡ് ഹൈ ഓഫ് 23,622 crore rupees in financial year 2024-25, a growth of 12.04% over 2023-24. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് ഹാവ് സർജ്ഡ് എ റെക്കോർഡ് ഹൈ ഓഫ് 23,622 crore rupees, that is approximately $2.76 billion in the financial year 2024-25. A growth of 2,539 crore rupees or 12.04% has been registered in the just concluded financial year over the defense exports figure of financial year 23-24, which were 21,083 crore rupees. The defense public sector undertakings have shown a significant increase of 42.85% in their exports in the financial year 2024-25, reflecting the growing acceptability of Indian products in the global market and the ability of the Indian defense industry to be part of a global supply chain. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് 2020 ഹാസ് എൻഹാൻസ്ഡ് RBI സൂപ്പർവിഷൻ ഓവർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ പവേഴ്സ് ടു RBI ഫോർ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് വൈഡ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് 2020. The major amendments pertain to areas such as management, audit, capital, reconstruction, amalgamation, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. CBIC to introduce electronic processing of import or export through personal carriage by air passengers from 1st May 2025. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് എ bill of entry or shipping bill pertaining to gems and jewelry or samples or prototypes through personal carriage by air passengers from 1st May 2025 onwards at specified airports. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ അച്ചീവ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി അഡീഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2024-25. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി അച്ചീവ്ഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സെക്ടർ ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2024-25 അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി. The country has added an unprecedented 25 gigawatt of renewable energy capacity, marking an increase of nearly 35% over the previous year's addition of 18.57 gigawatt. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.